So guys, this is the project you have taken here. So design of 2-bit magnitude comparator based on pass transistor, transmission gate and conventional static CMOS. So now we are going to design the 2-bit magnitude comparator based on these three techniques. Okay. So pass transistor, transmission gate, CMOS logic, like that. Okay. So now if you see here, once we read the abstract, so let us see. Since there is a shift in the technology, since there is a shift technological process going on in recent years, semiconductor industry evolved such an extent that requirement of optimal performances in electronic circuits have become essential. Optimal performance, okay, optimal performance optimal performance in electronic circuits have become essential. So what is the optimal performance? The optimal performance ante enti? So that thing we have to know. Okay. So next, one second. So there is a high requirement in energy efficient fast circuit design in the modern IC. Okay. So what we are doing here, optimal performance ante endi, and then next energy efficient circuits ante endi. So these are the circuits we are designing. Okay. సో ఇక మనకు ఏంటంటే మనం దీంట్లో దేని మీద మనం సర్క్యూట్ అనేది డిజైన్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ కంపరేటర్. ఓకే. సో కంపారిజన్ comparison of two binary digits is one of the fundamental arithmetical operations in ALU. అంటే ఈ కంపారిజన్స్ ఏదైతే చేస్తున్నాం ఒక ఫండమెంటల్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ కోసం యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో దేంట్లో యూజ్ అవుతుంది, అర్థమెటికల్ లాజికల్ యూనిట్స్ లో అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ప్రాసెసర్స్ లో అండ్ ఈవెన్ కంట్రోలర్స్ లో కూడా, మైక్రో కంట్రోలర్స్ లో కూడా యూజ్ అవుతాయి. ఓకేనా. సో దీంట్లో మనం ఏం వర్క్ చేస్తున్నాం, so we are working on the 2-bit magnitude comparator. So 2-bit magnitude comparator. Okay. So the hybrid design consists of three different logic techniques, namely pass transistor, so PTL, transmission gate logic and conventional static CMOS logic. So hybrid logic. Okay. So depending upon these three different logics, we are designing the circuit here. Okay. So now దీంట్లో, so the matter has been given here, like how we are designing and all those things, it has been given here. Okay. So first thing, what is the comparator, you have to know. అంటే కంపరేషన్ అంటే ఏంది, మనకు ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఈ కంపారిజన్స్, సో దట్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు నో. Comparison. Okay. So now if you see this comparison, okay, సో నథింగ్ బట్ దీన్ని, ఈ సర్క్యూట్ ని మనం అంటాం కంపారేటర్. ఓకే. దిస్ సర్క్యూట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కంపారేటర్. సో కంపారేటర్ ఏం చేస్తుంది, రిలేషన్ ని కంపేర్ చేస్తుంది. ఇట్ కంపేర్స్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ two inputs, two different inputs. Okay. So suppose A, B. Suppose A is 3, B is 2. Okay. So three relations ane untai, three relations. What are those three relations? First relation is less than.
second relation is greater than, third relation is equal to. Okay, so now if you see this relation, A is 3, B is 2, so which is less than. Okay, so whether it is less than, no, so it is not less than. So A greater than B, yes, it is true. So true ఉన్నప్పుడు 1 రాసుకోవాలా. సో A is equals to B అవుతుందా, లేదు, సో 0. So this is the thing how we write here. Got it? So this is how we we design a comparator. Now బైనరీలో 3 అనేది మీరు ఎలా రాస్తారు, బైనరీలో 3 మీరు 1 1 అలా రాస్తారు. ఓకే, 2ని మీరు 1 0 లా డినోట్ చేస్తారు. ఓకే, సో నౌ ఇట్ బికమ్స్ 2 bit magnitude comparator. ఓకే, ఇక ఈ magnitude ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు, ఎప్పుడైతే మనం కంపారేటర్ more than 2 bit or 2 bit, okay, more than or equal to 2 bit కంపారిజన్ చేస్తాం, దాన్ని అంటారు magnitude comparator. ఓకే, magnitude comparator. Got it? So now let us see మన ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్ లో. ఓకే, సో ఫస్ట్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ అంటే బేసికలీ, ఓకే, బేసిక్ గా మనకు 1 బిట్ అనేది ఉంటుంది, 1 బిట్ కంపారిజన్. 1 bit comparison. So 1 bit comparison, A B 0 0 0 1 1 0 1 1 AB. Okay, so then next if you see మనకు అవుట్పుట్స్ ఎలా ఉంటాయి, less than, greater than, equal to. Okay, so now AB 0 0. Okay, so less than, greater than, equal to. Okay, let us see now. Okay, so A B రెండు కూడా zeros ఉన్నాయి, సో అంటే నథింగ్ బట్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు ఈజ్ 1, రిమైనింగ్ 0. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ నౌ సేమ్ ఇన్ దిస్ A is 0 B is 1, A is 0 B is 1 అంటే A అనేది లెస్ దెన్ B ఉంది. ఓకేనా, సో లెస్ దెన్ 1, రిమైనింగ్ జీరోస్. A 1 ఉంది, B 0 ఉంది అంటే A గ్రేటర్ దెన్ 1 అండ్ 0. ఓకే, then next A is 1 B is 1. okay, so both are 1, so ikkada manam rashedi equal to. okay, so from that we have to take the equations, ante deen nunchi manaku equation vastadi. so less than equation chuste A ela undi 0 undi, B ela undi 1 undi. okay, so we are getting the less than equation. ఓకే, సో దీని నుంచి మనకు అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఏని ఏ ఎలా ఉంది, 0 ఉంది, 0 నథింగ్ బట్ ఏని మనం ఏ బార్ కింద రాసుకుంటాం, బి 1 ఉంది కాబట్టి బిని డైరెక్ట్ గా బి రాస్తాం, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ లెస్ దాన్ ఈక్వేషన్. అలానే మీరు గ్రేటర్ దాన్ మీరు చూస్తే, ఓకే, గ్రేటర్ దాన్, సో గ్రేటర్ దాన్ ఈజ్ 1 0, ఏ అనేది 1 ఉంది, బి అనేది 0 ఉంది, so this becomes a b bar, that is equals to greater than. okay, అలానే మీరు ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ చూస్తే, it is
యాజ్ ఈక్వల్ యాజ్ యువర్ XNOR గేట్. మీ XNOR గేట్ ఎలా ఉంటుంది అలానే ఈక్వల్ టు ఈక్వేషన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ A XNOR B that is equals to equal. Okay, so this is the 1-bit equations. ఇప్పుడు మనం సింపుల్ గా ఒక్కసారి రాసుకుందాం. ఇక్కడ less than A bar B greater than A B bar and equal to A XNOR B. అంటే దీన్ని ఎలా రాస్తారంటే A bar సారీ AB ప్లస్ A బార్ B బార్ ఇలా రాస్తారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనకు దీంట్లో మనం చూస్తే we need A B bar. సో A bar B. సో which operation is there? సో ఇన్వర్టర్ అంటే బార్ ఉంది కదా, బార్ అంటే ఇన్వర్టర్ ఉంది, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే AB మధ్యలో అండ్ ఆపరేషన్ ఉంది. ఓకే, అలానే AB బార్ సేమ్ థింగ్, ఒక ఇన్వర్టర్ అండ్ ఆపరేషన్, అండ్ హియర్ డైరెక్ట్లీ XNOR ఆపరేషన్ అంటే XNOR లాజిక్ గేట్. సో ఇవి 3 గేట్స్ మనం యూజ్ చేసి సో ఈ డిజైన్ ని మనం కంప్లీట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దాట్? 1-bit comparator. Okay, so now these designs we are doing in the 3 different ways. Okay, so like we are having first thing CMOS, then next pass transistor, sorry one second, transmission gate, and then next pass transistor. Okay, now CMOS లో మనం AND gate డిజైన్ చేయాలంటే, ఓకే, బికాజ్ చూడండి ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది AND గేటే. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ we need XNOR gate. సో AND gate డిజైన్ చేయాలంటే సో we use one formula. Okay, so this is AND or PMOS NMOS. We use this table for the designing of logic gates in CMOS. So AND parallel and NMOS is in series, and OR series, and here parallel. So for AND gate design PMOS should be in parallel. So మనం PMOS అనేది parallel లో పెట్టుకుందాం. సో PMOS parallel లో పెట్టుకుంటాం. ఓకే, so just don't go with the circuit what I means like కొంచెం క్రాస్ లో వస్తుంది ఇక్కడ రాసేటప్పుడు మనం. ఓకేనా? సో VDD ground, and here we will get the output, and here we have to give one inverter. So these are the PMOS A B A B. ఓకే, చూడండి ఇవి రెండు ఏదైతే ఉన్నాయి సో దిస్ ఇస్ ఏ PMOS, అండ్ ఇవి రెండు ఏదైతే ఉన్నాయి దీస్ ఆర్ ద NMOS. సో NMOS is in series and PMOS is in parallel. So this is the CMOS structure of designing AND gate. సో మనం
ఇలా డిజైన్ చేస్తాం అండ్ గేట్ డిజైన్ చేయాలంటే. ఓకే, సో నౌ ట్రాన్స్మిషన్ గేట్లో మనం డిజైన్ చేయాలంటే, సో ట్రాన్స్మిషన్ గేట్ మీకు ఇలా ఉంటుంది. సో this is PMOS and this is NMOS. Got it? సో ట్రాన్స్మిషన్ గేట్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీకు ఇన్పుట్, హియర్ యూ విల్ గెట్ అవుట్పుట్. సో అండ్ గేట్ ని మనం డిజైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ట్రూత్ టేబుల్ రాసుకోవాలి. 0 0 0 1 1 0 1 1. సో అండ్ గేట్ అవుట్పుట్ మీకు ఎలా వస్తుంది? 0 0 0 1. దీన్ని మనం ఏంటంటే 2 values తో డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సారీ 1 second. I need a copy of that. That's why I'm okay. No need to worry. I will draw it for again one time. Okay. సో సేమ్ ట్రాన్స్మిషన్ గేట్ ఇంకోసారి మనం డ్రా చేసుకోవాలి. సో సో పైన PMOS and కింద NMOS. Okay, so this is your input here. Okay, and here it is output. Now if you see here, so మనం ఇక్కడ see I have taken 2 group. Okay, so 2 groups for that purpose, 2 transmission gates. Okay, so now if you see here, so first group ఏ వాల్యూ మీది 0 ఉంది చూడండి, ఏ వాల్యూ మొత్తానికి 0 ఉంది. అండ్ సెకండ్ గ్రూప్ లో మీరు చూస్తే ఏ వాల్యూ మొత్తానికి 1 ఉంది. సరేనా? సో ఇన్ దట్ నౌ వాట్ వి డూ ఫర్ ద ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే, మనం ఏని సింపుల్ గా ఇక్కడ ఏ రాద్దాం అండ్ ఇక్కడ ఏ బార్ రాద్దాం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్, సో వై ఐ హావ్ గివెన్ లైక్ దాట్ ఇన్ ద సెన్స్, సో చూడండి 0 ఉంది, 0 ఉందంటే PMOS కి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మనం అలానే ఇచ్చేయాలి. సో అందుకోసం ఏ అని రాసిన. సో దాని అపోజిట్ కి ఏ బార్ నేను NMOS కి రాసిన. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు 1 ఉంది కదా, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఏ బార్ ఏ. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ లైక్ దిస్. దెన్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్, సో బి కోసం అండ్ గేట్ అవుట్పుట్ మీరు చూస్తే, సో ఫస్ట్ గ్రూప్ లో మీ అండ్ గేట్ అవుట్పుట్ 0 ఉంది. సో ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏది? సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ యువర్ అవుట్పుట్? దట్ ఈస్ 0 0. ఓకే, సో మీ ఇన్పుట్ కూడా అదే ఉండాలా, ఏదైతే అవుట్పుట్ వస్తుంది అదే మీ ఇన్పుట్ ఉండాలి. సో నేను ఇక్కడ గ్రౌండ్ అనేది చేసుకున్నా, దట్స్ ఇట్, ఓన్లీ గివ్ గ్రౌండ్ హియర్. దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో మీ అవుట్పుట్ ఏముంది? 0 1 ఉంది. ఓకేనా? సో విచ్ ఇస్ యాజ్ ఈక్వల్ యాజ్ యువర్ బి ఇన్పుట్. మీ బి ఇన్పుట్ ఎలా అయితే ఉంది అలానే మీ అవుట్పుట్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ప్లేస్ లో మీరు బి ఇవ్వండి అంతే. అండ్ ఈ రెండు అవుట్పుట్ ని సార్ట్ చేసేయండి. ఓకే,
So now that is your final output. This is now AND gate. Okay, this is now the AND gate. సో ఇలానే పాస్ ట్రాన్సిస్టర్లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది. సో పాస్ ట్రాన్సిస్టర్లో మనం ఏం తీసుకుంటామంటే 2 NMOS తీసుకుంటాం. సో 2 NMOS. ఓకే, సో NMOS అండ్ NMOS. సో ఫస్ట్ దాంట్లో ఫస్ట్ గ్రూప్, సో దిస్ ఇస్ ఫర్ ద ఫస్ట్, ఇండికేట్స్ ఫస్ట్ గ్రూప్. సో ఫస్ట్ గ్రూప్ లో మీ అవుట్పుట్ ఏంటి? సో రెండిట్లో 0 0నే వచ్చింది ఇక్కడ చూడండి. సో పైన ఇక్కడ మనం గ్రౌండ్ కనెక్ట్ చేస్తాం. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ సెకండ్ గ్రూప్ లో మీకు ఏమొచ్చింది? బి అంటే యాజ్ ఈక్వల్ యాజ్ బి. సో సెకండ్ ఇక్కడ బి కనెక్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఏ వాల్యూ ఏముంది? 0 ఉంది. సో 0 అంటే ఇక్కడ మీరు ఏ బార్ తో డినోట్ చేయాలి. సెకండ్ గ్రూప్ లో మీ వాల్యూ ఏముంది? ఏ అంటే 1 ఉంది. సో ఏ అంటే ఏ బార్. సో ఇక్కడ ఏ బార్, ఇక్కడ ఏ. సో గ్రౌండ్ బి అండ్ దిస్ ఇస్ యువర్ అవుట్పుట్. దట్స్ ఇట్. అంటే మనం ఇక్కడ మొత్తానికి చెక్ చేస్తే సిఇయర్ ఫర్ ద CMOS లో టోటల్ 6 ట్రాన్సిస్టర్స్ మీకు కావాలి. CMOS ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద CMOS డిజైన్. This is the CMOS design. 1, 2, 3, 4 and inverter ki 2 transistors. Total 6 transistors. Transmission gate ki only transmission gates only needs 4 transistors. And your fast transistor 2 transistors. 2 transistors. That's it. So with that we are designing comparator. అలానే మనం 2-bit కంపారేటర్ డిజైన్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఐ విల్ షో యూ హౌ వి డూ దట్ కంపారేటర్. సో see here, for that we use the software that is Tanner EDA. సో దీంట్లో I have done comparator, 1-bit comparator symbol. Okay, so this is the overall comparator design and all those things. Okay, this is the software what we use. ఇక దీంట్లో మీరు చూస్తే see here, this is the circuit. Okay, so circuit లో కావాల్సినవి ఇక్కడ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఇది మనకు వేవ్ ఫామ్ లో రావాలంటే ప్రింట్ వోల్టేజ్ అనేది తీసుకుంటాం. ప్రింట్ వోల్టేజ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఇన్పుట్స్. ఏబి మన ఇన్పుట్స్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద సప్లై వోల్టేజ్. ఇది సప్లై వోల్టేజ్. ఓకేనా? సో నా ఇక దీంట్లో మీరు చెక్ చేస్తే నేను ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే సో వాట్ యు ఆర్ గెటింగ్. ఓకే, అంటే మనకు ఈ బాక్స్ ఏదైతే కనిపిస్తుంది కదా, సో ఈ బాక్స్ అనేది ఏ గేట్ కి డినోట్ చేస్తుంది. అది ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, బాక్స్ మీద నేను క్లిక్ చేసిన. ఓకే, సో ఎల్లో కలర్ లో హైలైట్ అవుతుంది. సో సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన బాక్స్ మీద మనకు CMOS AND గేట్ అని వస్తుంది. అంటే
ఆ బాక్స్ లోపల ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ అండ్ గేట్ ఉంది అన్నట్టు. ఓకేనా? సో అలానే నెక్స్ట్ మీ దాంట్లో నెక్స్ట్ మీరు క్లిక్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆల్సో CMOS అండ్ గేట్. ఓకే, సో 1 సెకండ్, కొంచెం హ్యాంగ్ అయింది guys. So next thing, the last box. Okay, so that is nothing but XOR gate. ఇక మీరు దీని మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇంటర్నల్ సర్క్యూట్ ఏదైతే ఉంది అది లోపల పంపిస్తుంది. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద CMOS 1-bit కంపారేటర్. ఓకే, సో ఇవి మనకు CMOS 1-bit కంపారేటర్. సో దీంట్లో మనం ఏంటంటే సెటప్ చేసుకోవాలి, మన లైబ్రరీని మనం సెటప్ చేసుకొని రన్ చేయాలి. సో ప్రీవియస్లీ ఏదైతే ఉంది అది డిలీట్ చేయండి. మన దగ్గర ట్యానర్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే, సో వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు డాక్యుమెంట్స్, ట్యానర్ EDA, ట్యానర్ టూల్స్, processes, generic 250, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ generic 250 టెక్. దీంట్లో LIB అనేది ఒక ఫైల్ ఉంటుంది. సో ఓపెన్ దట్, లాస్ట్కి స్పేస్ TT, స్పేస్ TT. So then next you have to once just run on the start simulation. సో మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. లెట్ us see how we have to check our output. సరేనా? నేను ఈ సాఫ్ట్వేర్ కోసం మీకు కావాలంటే కొన్ని వీడియోస్ పంపిస్తా, దాన్ని ఫాలో అవ్వండి. సో లవ్, సో 1 సెకండ్ గైస్. So this is the output what we got here. One second. Okay, so see here. సో ఇక్కడ వరకు మన ఫస్ట్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని మనం కొంచెం తగ్గిద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ వరకు. ఓకే, అలానే second inputs we are having our second inputs up to here. Okay, so next thing, our third input
up to here. Okay, now you will be getting understand అంటే మీకు అవుట్పుట్ ఎలా చెక్ చేస్తాం అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ జస్ట్ క్లోజ్ ద స్కేల్ నౌ. ఇక్కడ చూస్తే మీరు ఏ అనేది ఫస్ట్ 0, బి అనేది 0, ఏ అనేది 0 ఉంది, బి అనేది 0 ఉంది. ఓకే, ఏ అనేది 0, బి అనేది 1 ఉంది, ఏ అనేది 1 ఉంది, బి అనేది 0 ఉంది, ఏ అనేది 1 ఉంది, బి అనేది 1 ఉంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద ఏబి ట్రూత్ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్. ఇక బోత్ 0 ఉన్నప్పుడు మీరు చూస్తే ఏ ఈక్వల్స్ టు బి 1 వస్తుంది, అంటే ఈ గ్రీన్ కలర్ స్మాల్ గ్రీన్ కలర్ లైన్ కనిపిస్తుంది. సో దెన్ నెక్స్ట్ 0 0, దెన్ నెక్స్ట్ 1. ఓకే, ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి. సో ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఎప్పుడు వస్తుంది? సో ఏ 1 ఉంది, బి 0 ఉంది. అలాంటప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఏ అనేది 0 ఉంది, దాని తర్వాత ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1 అవుతుంది. ఓకే, అలానే ఏ లెస్ దెన్ బి 0 1 0 0. ఓకే, గాట్ ఇట్? అలా ఉంది. దీస్ ఆర్ ద అవుట్పుట్స్. దిస్ ఇస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ద అవుట్పుట్స్. ఓకే, సో got it guys? So this is how we have to check our outputs. Okay, so like that here we have done the 2-bit comparator. సో దీంట్లో మనం 2-bit comparator చేసినాం. సో దీంట్లో కూడా we are having 3 things. One is sorry దీంట్లో ప్లస్ ని మనం టైప్ చేస్తే ఇది జూమ్ అవుతుంది గైస్. ఏ ఈక్వల్స్ టు బి. ఓకే, అలానే ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి, అలానే ఏ లెస్ దెన్ బి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 things we are having. So CMOS 1-bit comparator. Okay, if we do this CMOS 1-bit comparator and then next CMOS 2-bit comparator, this is the CMOS 2-bit comparator, and దీన్ని మళ్ళీ మనం రన్ చేసుకోవాలంటే ఓకే, సో ఇక్కడ సెటప్ అనేది ఆప్షన్ ఉంటుంది, దాని మీద వెళ్ళి ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లైబ్రరీ. సో వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద లైబ్రరీ. సో దెన్ నెక్స్ట్ జెనరిక్ 250 లైబ్రరీ అనేది మనం తీసుకోవాలి. దెన్ నెక్స్ట్ space TT, that's it. So click OK. Then next you will be getting your output, final output. So 1 second, I got some error here. Yeah, okay. Okay, so ఇప్పుడు రన్ చేద్దాం. So here we will be getting the waveforms. Now here we are getting the waveforms. Okay, now how to see the outputs for these?
దీంట్లో 2 బిట్ ఇన్పుట్స్ ఉంటాయి. అంటే A0 A1 B0 B1. ఓకే, సో చూడండి, both are zeros. సో both are zero. అలాంటప్పుడు A equal to B is high. Remaining zeros. Okay, now A0 is 0, A1 is 0, B0 is 1 and B1 is 0. అంటే మనం ఒకవేళ రాసుకుంటే A అనేది A1 A0 ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, A1 A0 both are zeros. అంటే దీస్ ఫార్మ్ ఇస్ బైనరీ. ఇది డెసిమల్లో చేస్తే 0 అవుతుంది డెసిమల్లో. B వాల్యూ ఎలా ఉందంటే B1 B0. సో B1 వాల్యూ ఏదైతే ఉంది 0 ఉంది, B0 వాల్యూ 1 ఉంది. ఇది డెసిమల్లో చేంజ్ చేస్తే 1 అవుతుంది. సో 0 అండ్ 1 కంపేర్ చేస్తే B అనేది గ్రేటర్ ఉంది, A అనేది లెస్ ఉంది. సో దాట్స్ వై A లెస్ దెన్ B ఈజ్ హై అండ్ రిమైనింగ్ అన్ని జీరోస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్ ద అవుట్పుట్. డిడ్ యూ గాట్ ఇట్ గైస్? మీకు అర్థమైందా? హలో, Yes, sir. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు చెక్. నేను దీంతో పాటు ఏంటంటే కొన్ని ట్యూటోరియల్ వీడియోస్ పంపిస్తా. ఓకేనా, అంటే మీరు మీ అవుట్పుట్స్ ఎలా చెక్ చేసుకోవాలా మళ్ళీ మర్చిపోతే. ఇదైతే రికార్డింగ్లో ఉంది. ఓకే, దీంతో పాటు అది కూడా పంపిస్తా. యూ జస్ట్ ఫాలో దట్ వీడియోస్. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్? Okay, sir. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? No, sir. Yes, sir. డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏదైనా? थोड़ा चार्जर लो, चार्जिंग लो प्लीज लैपटॉप में. ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేకపోతే మీకు ఇప్పుడు కాకపోతే వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డూయింగ్ యు ఆర్ గెటింగ్ సమ్ డౌట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ యూ జస్ట్ పింగ్ మీ ఇన్ టు ద గ్రూప్లో పింగ్ చేయండి, సరేనా? Okay, sir. ఓకేనా, సో దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇట్. ఏదైనా ఉంటే ఓకేనా, సో చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉంటే మనం క్లియర్ చేసేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, గాట్ ఇట్? Yes, sir. ఓకే దెన్ ఓకే. సో మీకు ఏదైనా ఫైల్స్ అవి కావాలంటే ఒకసారి సార్కి అడగండి, సో సార్ విల్ సెండ్ యూ. ఓకే, PPT, sir. యా, ఎవ్రీథింగ్ he will send you. Got it? You just ping him. సార్ కి మెసేజ్ చేయండి గ్రూప్ లో. సార్ పంపిస్తున్నారు కదా, ఇంతకు ముందు కొన్ని బ్యాచెస్ కి పంపించారు కదా. అరే అచ్చా అచ్చా, హలో, చెప్పండి చెప్పండి సార్. ఉంది సార్, నేను పంపిస్తా. కాకపోతే నేను కొంచెం హాస్పిటల్లో ఉన్నా, సో నేను పంపిస్తా సార్. అది కొంచెం యా యా ఉంది నాకు చెప్పారు వాళ్ళు. కాకపోతే ఇక డైలీ కాల్ చేస్తున్నారు, కాల్ చేసి ఇది చేస్తున్నారు. సో